So here we stopped. But if you have a more than one double bond, okay. So this should be in alpha, right? You have to take the alkane, you have to drop. If you have a more than one double bond, so you have to drop the Ne. For example, buta 1,3 diene. Similarly, you have a hexa 1,4 diene. Is it clear? Suppose if you have both double bond and triple bond, both double bond and a triple bond, always you have to end with E9. You know, E9. For example, CS3, CH. We have a C double bond, and we have a CH2. Okay, so in this case we have a double bond as well as triple bond. We have a double bond as well as triple bond. Is it clear? Getting my point? So in this case we have a double bond as well as triple bond. Is it clear? So you have to go for the numbering. Numbering you just go. Is it clear? Suppose if I go from left to right, 1, 2, double bond increase you as number 2. Move from right to left. You have to go to 1, 2, 3. Is the lowest number 2 versus 3. 2. Is it clear? Yes, please. So is the lowest number 2. Is it clear? Also, this is going to be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Is it clear? Really? So in this case, total number of carbon is going to be heavy. Okay, help. Okay, help. Is it clear? So if you have both more than one double bond, you have to write alpha, that is buta, hexa. Is it clear? Whereas if you have both triple bond and double bond, you just write the root name. Is it clear? Next, always you have to go for E9. Okay, E9 is started with 2. 2E. 2E. Triple bond is started with 4. 4I. Please know this. Okay, so E9. Second example is going to be CS3, CH, double bond C. So it is going to be CH2 and C triple bond C. Is it here? Again, you have to go for the numbering. Listen carefully. So if I move from left to right, 1, 2. And my right to left, 1, 2. Is it here? Yes or no? In this scenario, always double bond. You have to give the preference to double bond rather than triple bond. Please note this. In the double bond 2, double bond 2 will receive. That means it started 2. And suppose if I move from this direction, triple bond equals to 2. Same number. Whether the preference you have to give the preference to double bond. Please note this. Preference you have to give for double bond. Suppose same number double bond you have to give the preference to number triple. Is it clear? Please note this. Same number will start as you have to give the preference to double bond rather than triple bond. Total number of carbon 3, 4, 5, 6, 7. Is it clear? 7 again you have a head. The root word is going to be head. Double bond, triple bond E9. Is it clear? Double bond, triple bond you have to end with E9. Is it clear? So E9 is started again 2. I9 is started 5. Is it clear? No, only if you have a 2 double bond hepta. In this case, not required. Only hept. For instance, 2 double bond. 2 times in the on the time alkane, that is buta. 1 double bond, 1 triple bond, just root word E9. This is clear. Next example.
Next example. The example okay va? Then I explain right. Suppose if you have one double bond, one triple bond, you have to end with E9. Clear? E9. எப்படி இருக்கும்? E எதை ரெஃபர் பண்றது double bond, I எதை ரெஃபர் பண்றது triple bond. Is it clear? You have to go for the numbering. Numbering first case la வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க 2 ரிசீவ் ஆகுது. ஓகே, இங்க இருந்து போனீங்கன்னா 1 2 3 ல ரிசீவ் ஆகுது. இது லோயஸ்ட் நம்பர் 2. அதனால இந்த பக்கம் போயிட்டேன். Lowest number. Is it clear? In the second example, in this case, ரெண்டுமே ஒரே நம்பர்ல ஸ்டார்ட் ஆகும். Means இங்கேயும் 2 தான், இங்கேயும் 2 தான். அப்போ you have to give the preference to double bond rather than triple bond. Is it clear? It's very important example. Okay, that's the first example. Second example. Third example. Third example. Suppose you have this example, that is CH3 CH. Now in this case CH2 CH2 C triple bond H. More different examples, different types. Is it clear? First case la enna paakrom? First case la numbering. Edu lowest number 2. Indha paakam vandha 1 2 3. For 2 versus எது லோயஸ்ட் நம்பர்? 2 தான் லோயஸ்ட் நம்பர். செகண்ட் கேஸ்ல ரெண்டுமே ஒரே நம்பர்ல ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. அப்ப எதுக்கு பிரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும்? டபுள் பாண்டுக்கு பிரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும் rather than ட்ரிபிள் பாண்ட். இது கேஸ் 2. கேஸ் 3 பார். கேஸ் 3 ல in this case இது 1, இது 2. இந்த கேஸ்ல இது 1. 1 தான ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு 1. இந்த கேஸ்ல இது 1 2. எது லோயஸ்ட் நம்பர்? 1. So 1 is going to be lowest number when compared to 2. இப்போ எதுக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும்? ஒன்றுக்கு தான் ப்ரிஃபரன்ஸ். ரெண்டுமே டையாக இருந்தால் எதுக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும்? டபுள் பாண்ட். இஸ் இட் கிளியர்? இப்போ நெக்ஸ்ட் இஃப் யூ ஹேவ் டபுள் பாண்ட் அண்ட் ட்ரிபிள் பாண்ட், இஸ் இட் கிளியர்? அப்போ யூ ஹேவ் டு கோ ஃபார் தி லோயஸ்ட் நம்பர். லோயஸ்ட் நம்பர்ல இங்கே 1 ல ஸ்டார்ட் ஆகுது, இங்கே 2. இஸ் இட் கிளியர்? ஆனா முடிக்கிறது எப்படி முடிக்கும்? E9 தான் முடிக்கும். இஸ் இட் கிளியர்? அப்போ நம்பரிங் எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணனும்? லோயஸ்ட் நம்பர்ல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணனும். இஸ் இட் கிளியர்? இது 1, இது 2, இது 3, இது 4, இது 5, 6, 7. So, what is the name of this compound? Heptane. E name is start E. 5 E. 1 I. Clear? Clear. Can you give an insert? Can you do yourself this one? What is the name of this compound? What is the name of this compound? In the 3 model, in the model different. The 3 case 1, 2, 3 la in the case. So this is going to be number 1. In the second one, triple bond will be number 1. Is it clear? But there is a tie. ரெண்டுமே ஒரே நம்பர்ல ஸ்டார்ட் ஆகுது. அப்ப எதுக்கு பிரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும்? டபுள். அப்ப அந்த பக்கம் தான் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும். இஸ் இட் கிளியர்? இப்போ இது கேஸ் 2 மாதிரி இருக்கு. இஸ் இட் கிளியர்? பண்ணலாம். 1 2 3 4 இது 5. Is it clear? Now what is the name of this compound? Paint hyphen 1 E 4 I. Getting my point? 3 cases. Is it clear? Getting? Yes or no? Next example. Next example. Next example. So what is the name of this compound? CH N double bond CH and the CH CH2.
we have two double bond. Hexa. So it is going to be one Ingi one start and Ingi one start. Is it clear? Any preference program? Double bond. Any preference program? Double bond. Now 1, 2, 3, 4. More than one double bond. Appa alka mudikku. Is it clear? Alka na but na buta. Is it clear? Pent na penta. Hex na hexa. Is it clear? Next, this is going to be 4. This is going to be 5. This is going to be. Is it clear? Appa total number of carbon 6. Appo hex na ikkoda hexa. Is it clear? Yes or no? More than one double bond ஆகுதா name பண்ணிக்கணும். எதை drop பண்ணனும் சொல்லிருக்கேன். NA drop. எதை drop பண்ணனும்? அப்ப ஹெக்ஸேன்ல NA drop பண்ணா ஹெக்ஸா. ஹெக்ஸால இப்போ ஹெக்ஸா 1 ல double bond இருக்கு. அடுத்து 3 ல இருக்கு. அப்போ it is going to be 1 hexa 1 3 diene. Is it clear? As well as triple bond இருக்கா? E drop பண்ணுமா? Because E 9 தான் முடிக்கணும். You have to write E I. Is it clear? So you drop the E. I not a position in 5 I. Is it clear? Get my point? Yes. The difficulties are any difficulties? So here exercise more than one functional group, more than one double bond, triple bond you have to use. Is it clear? Or double bond or triple bond always you have to enter with E I. Everybody know? E now. E I. Okay. So that's all about this compounds. Is it clear? Suppose if I give this like this. Okay. For example, we have a compound like this, just a random over compound, is it clear? So in this case, what is the name of this compound? Right. First, என்ன functional group இருக்குன்னு check பண்ணிக்கோங்க. But functional group we have Rahul. என்ன functional group இருக்கு? என்ன functional group? Pencil functional group ல இது first word. Carboxylic acid. Next is carboxylic acid. Is it clear? So 1, 2, 3, 4. This will be 5. You can see it's right? Yes or no? Where are the substituent? Inga or methyl. இந்த பக்கம் ஒரு ethyl. Methyl and ethyl. Is it clear? Total number of carbon 5. Total number of carbon 5. என்ன substituent இருக்கா? Substituent என்ன இருக்கு? methyl, ethyl. அப்ப substituent first alphabetically arrange பண்ணிடுங்க. இப்போ இங்க methyl எந்த alphabetல first வரும்? ethyl. அதோட position என்ன? 2. அப்போ 2 ethyl. 2 ethyl. 3 methyl. 3 methyl. Is it clear? Total number of carbon 1, 2, 3, 4, 5. அப்பனா pent. Okay? Pent. Double bond, triple bond இருக்கு. Double bond position என்ன? Double bond position 2. Is it clear? அப்போ 2E. Triple bond position என்ன? 4. Is it clear? 4I. Correct? I. Is it clear? I இந்த functional group இருக்கு. Functional group இதுதா carboxylic acid வந்தா functional group suffix என்ன வரணும்? OIC acid. என்ன acid? OIC acid. அப்ப E drop பண்ணிரமா? E drop பண்ணனுமா இல்லையா? Because அங்க OIC ரெண்டு vowels இருக்கு. So you have to drop the E. So it is going to be OIC acid. Is it clear? Is it
Understand money just random. Is it clear? Shall I give more examples? Shall I stop? Shall I stop at this stage? Shall I give more examples? Can I? Say yes or no. அப்படினா போன்றியா? COH, CH3, CH2, C-double-bond. What is the name of this compound? For scientific, what are the functional groups are there? The principal functional group. What are the functional groups are there? What are the functional groups? Look at the table and tell me what are the functional groups are there. Carboxylic acids. Okay. Where? Huh? Nitrile. Nitrile. Amide. Another? Amide. Is it clear? This is called amide. Princha. Oh, so this is called carboxylic acid. Carboxylic acid. Carboxylic acid. This is going to be amide. Nitrile, useless buffalo. This is nitrile. Amide nitrile difference theriyala. The toppers are any. Is it clear? So how many functional groups are there? 2 functional groups. Among this one, which one is principal functional group? Carboxylic acid. Appa ide varum suffix adu. Matha ellame prefix. Amide prefix lo ena peru. Amide prefix lo ena peru. Evlo table 4. Carbamyl. Enadhe? Carbamyl. Ena peru? Carbamyl. Now this is 1, 2, 3. Correct? Is it clear? Now prefix nu vandala adha treat pannu, substituent adha treat pannu. Is it clear? Yes or no? The entire group you have to write as a carbamyl. In the number inga 4 kudukudade. In the entire group oda per enadhu carbamyl. Is it clear? Appo total number of chain enna 3 da. Is it clear? Vera group irukku, vera substituent enna irukku, methyl irukku. Enna irukku? Methyl. Is it clear? Will you go? Now, so you arrange this group based on their alphabetical order. Inge carbamyl na? Carbamyl. Spelling carbamyl. 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 Is it clear? Here the position enna? Third attached irukku 3 carbamyl. 2 methyl. 2 methyl alphabet C comes M. Okay, after that M. Next 3 carbon propane. You have to drop E, then you have to add OH. 3 carbamyl, 2 methyl. Carbamyl C alphabet pannu. Then methyl, then 3 carbons. Is it clear? Is it clear? You should know the prefix name also, and you should know the principal functional group priority also. Getting my point?
Okay, with this I will stop. Next we are going to discuss about. So again I am explaining this one. So either you suffix or fix பண்ணிட்டா இது prefix ஆ treat பண்ணுவோம். Prefix as a substituent treat பண்ணுவோம். Is it clear? அதோட நேம் என்னன்னு பாரு, கார்பமைல். C ல alphabet பண்ணிருக்கோம். Next என்ன substituent இருக்கு, methyl. Is it clear? Yes or no? இந்த நீ நம்பர் இங்க கொடுக்க கூடாது because this entire group is an amide. Entire group is a carbamide. Is it clear? Getting my point? Yes or no? Yes. Like this you have to solve. There are many examples you have to solve. If you have any doubt, you can ask. Is it clear? Okay, next we will go to the next one. Naming of aromatic compounds. Naming of aromatic compounds. Or you can say naming of mono-substituted benzene. The naming of mono-substituted benzenes. Naming of mono-substituted benzenes. What is the meaning of mono-substituted benzene? Mono-substituted benzene. That I will discuss. We will finish this. Okay. So mono-substituted benzene. Is it clear? Mono-substituted benzene. Okay, mono-substituted benzene. Is it clear? This is a test. For example, suppose you take benzene. Okay, benzene. Okay, that is C6H6, which is equal to. Okay, both are same, right? Either you can represent benzene like this or like this. Is it clear? So this also is going to be a C6H6, where each carbon is going to be. Okay, each carbon contains one hydrogen. Similarly, here also one hydrogen. So this is called unsubstituted benzene. This is called because C6H6. Okay, or unsubstituted benzene. Is it clear? Suppose what I'm going to remove one hydrogen from benzene. Okay, instead of that I'm going to insert another group. Okay, for example, suppose you take this one. Okay, I'm going to remove one hydrogen. Either inga eludana sari, indha mari formula both are same. Circle eludana sari, inga triple bond eludana sari. Okay, it's going to be same because of the resonance. So among these six, I'm going to remove any one of the hydrogen. Ela or hydrogen remove panna poren. Adu inga irkalam, idu irkalam. Is it clear? Adukku enna panna poren? I'm going to add one group. Adu X illa Y or something. Y. Is it clear? For one hydrogen panna enna pandren? I'm going to add one X. So the remaining of the hydrogens, so this is going to be 1, 2, 3, 4, 5. Is it clear? You have to form a relation. C6H5 and we have a Y. Okay? Now one hydrogen per one Y substitute. That's why it's called mono-substituted benzene. And the benzene? One hydrogen, you can remove any one of the hydrogens. Extra or hydrogen or group add by some process. அப்படி இருந்தா அப்படினா இந்த மாதிரி ஃபார்மட்ல இருந்தா this is called mono-substituted benzene. அதாவது 6 hydrogen பதிலா ஒரு ஹைட்ரஜன் பதிலா ஒரு Y ஆட் பண்ணிருக்கீங்க, ஒரு குரூப் ஆட் பண்ணிருக்கீங்க other than hydrogen. அது என்ன வேணா இருக்கலாம். அப்படி இருந்தா அதுக்கு பேர் என்னது? சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிருக்கீங்க. H பதிலா ஒரு குரூப் நான் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிருக்கேன். That's why it's called mono-substituted benzene. அப்ப அதோட ஃபார்முலா என்னவா இருக்கும்? C6 தான். H5 1 2 3 4 5
H5 இந்த குரூப் இருக்கு அதனால அது OA. அப்ப டோட்டலா என்ன இருக்கு C6H6 ஆ இருந்தது C6H5 ஆ மாத்திட்டேன். ஒரு ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஒரு குரூப் ஆட் பண்ணிருக்கேன். அப்படி இருந்தா இந்த குரூப்புக்கு பேர் என்ன? Mono substituted benzene. Is it clear? Suppose if I remove another hydrogen, ஒரு another hydrogen remove பண்ணிட்டேன். Suppose if I add another X and Y, same or different ஆ இருக்கும். Is it clear? Let's say and if you add another Y, அப்ப என்ன? So this is going to be இங்க Y, இது எங்க வேணா remove பண்ணலாம். The remaining 5 hydrogen like remove any one of the hydrogen. So it is going to be Y. This is going to be hydrogen, hydrogen, hydrogen. Is it clear? அப்ப remaining எவ்வளவு hydrogens இருக்கு? Out of 6 ல எவ்வளவு இருக்கு? 4. அப்போ this is going to be C6H4. This is going to be Y2. So this is called di-substituted benzene. இது என்னது? Di. Suppose இன்னொரு hydrogen remove பண்ணா tri-substituted benzene. Is it clear? So on and so forth. Is it clear? So the simple benzene or unsubstituted benzene, I removed one hydrogen. Among the 6, I removed any one of the hydrogen. அப்போ the resultant compound is called monosubstituted benzene. Next, suppose if I remove another hydrogen, I have installed another X or Y, some other group. But that should not be equal to hydrogen. Hydrogen தவிர வேற எந்த குரூப் வேணாலும் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். அது X ஆ இருக்கணும்னு கிடையாது, Y சேம் Y ஆ இருக்கணும்னு கிடையாது, வேற எந்த குரூப்பா இருந்தாலும் சரி. Is it clear? So அப்போ டோட்டலா எத்தனை hydrogens இருக்கு? 4 hydrogens. So அப்போ 2 remove பண்ணிருக்கோம். அப்போ 2 ஐ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிருக்கோம். That's why it's called di-substituted. This is called monosubstituted. This is unsubstituted or simple benzene. Getting my point? Yes or no? Please note this. Let's look at monosubstituted benzene. Then after that we will go for the di-substituted benzene. Is it clear? I hope by minute clear. Is it clear? So by this பேர் என்ன? Simple benzene. இங்க என்ன இருக்குறதா meaning? Hydrogen இருக்குறதா meaning. Is it clear? எழுதணும் இங்க என்னதா இருக்கு? Because each carbon is going to be sp2 hybridized carbon. Please note this. In benzene, all the carbons are sp2 hybridized. Please note this point. All the carbons are sp2 hybridized. All the carbons are sp2 hybridized. Is it clear? All the carbons are sp2 hybridized. அப்ப இப்படி எழுதணும் meaning தான் triple. அப்ப எழுதும்போது என்னன்னா you have to write double bond 3 times எழுதணும். Alternative எழுதணும். Look at this. ஒரு alternative இருக்கா? இங்க double bond, single bond, double bond, single bond, double bond. இதுக்கு alternative எழுதலாம். Suppose இங்க ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா இங்க ஸ்டார்ட் பண்ணா double bond, single bond, double bond, single bond. Alternative எழுதணும். புரியுதா? Alternative-னா எழுதணும். அடுத்து எழுதணும். Is it clear? So double bond 2 times consecutive எழுத கூடாது. Is it clear? Double bond, single bond, double bond, single bond. Getting my point? Yes or no? Because all the carbons are. Why we are writing like this? All the carbons are. You can check. எல்லா carbon sp1 check பண்ணுவோம். Can you check? Can you find the hybridization? Check all the carbons in the benzene. All the carbons in the benzene, whether it is sp2 hybridized or sp. Can you demonstrate or show? In the notebook. All the carbons are sp2 அப்படின்றது எப்படி எழுதுறது? You have to calculate number of sigma and pi. Number of sigma you have to calculate. Is it clear? Yes? Oh, yeah. So you have to track each and every carbon in the benzene. With each and every carbon in benzene, and you have to demonstrate and you have to confirm it that is sp2 hybridized. Is it clear? Yes or no? Please make sure that it is going to be sp2 because this should you should have some clarity in this. Next, now we are going to name the monosubstituted benzene. Is it clear? So that is the monosubstituted benzene. Okay. For example. Okay. Is it clear? Yes. For example, let's take this. Okay, what is the isotope name of this given compound? Is it clear? Listen carefully. For example, you take this one as a Br. Is it clear? Br
இல்ல ஹாலோ காம்பவுண்ட் வந்தாலே you have to consider as a prefix. என்ன பண்ணனும்? prefix. எதெல்லாம் prefix கன்சிடர் பண்ணனும்? எல்லாம் prefix. Alkoxy, nitro, alkyl, halo and phenyl. And phenyl. அப்ப halogen என்ன வரணும்? prefix னா மீனிங் என்ன? You have to write first. You have to write first. So we have என்ன இருக்கு? Bromo. என்ன இருக்கு? Bromo. This is going to be bromo. Okay, prefix ல இருக்கு bromo. இந்த இது என்னது? Benzene derivative. So it is called benzene. Bromo benzene. For suffix we have benzene. Similarly, you go for the other compound. The other compound is going to be, what is the name of this compound? Nitrobenzene. The benzene? Nitrobenzene. Okay, it's going to be nitrobenzene. Is it clear? So you have to name like this. There are few compounds. Is it clear? There are few compounds. You cannot name like this. That name you have to remember. Is it clear? You cannot name like this. And this is common name. That is accepted by IPAC. But that you have to remember. That you have to remember. This you have to remember. Is it clear? So, இது மாதிரி இதுனா பிரச்சனை இல்லை. Is it clear? First you have to write the prefix followed by benzene. Prefix followed by benzene. There are few compounds that you have to remember. Is it clear? Yes or no? For example. Is it clear? So, general எப்படி நேம் பண்ணுவாங்க? இல்ல இது methyl. Is it clear? Methyl benzene. என்ன benzene? This is going to be methyl benzene. Okay, methyl benzene. But இதோட common name என்ன அப்படினா this is called toluene. Please note this. Bracket la கொடுத்திருக்கிறது toluene. You have to remember this name toluene. You have to remember. புரியுதா? ஏன் toluene? அது toluene. புரியுதா? சரியா? ஏன் சார் toluene பேரு கேட்கறாங்க? So the name is toluene. It's a common name is toluene. That you have to remember. Is it clear? Yes. Next we have this one. Okay, OCS3. OCS3. What is the name of this prefix? What is the name? Alkoxy. Methyl plus oxy. Methoxy. Appo methoxy benzene. Methoxy benzene. Is it clear? It is a common name that is accepted by IPAC. Is it clear? So it is going to be anisole. Name is anisole. We have to remember. Is it clear? Yes. Next we have NS2. Is it clear? What is the name of this prefix name? NS2 on the prefix on the parent. Prefix like NS2 on the what is the name? Every NS2, simple NS2. Look at the board. Look at the notes. Where NS2 prefix on the what is the name? Yes. Correct. Prefix on the name. Where NS2 prefix on the what is the name? Prefix where NS2 C on the side NS2 amino என்ன பேரு amino. Is it clear? group பேரு என்ன amino or amino. Is it clear? amino benzene. Amino benzene. Is it clear? இதோட common name என்ன அப்படினா it is called aniline. Okay, the name is aniline. Is it clear? Next, okay, this is going to be like this. There are many compounds. I am going to list few. Is it clear? So this is going to be hydroxy benzene.
இதோட ஸ்பெஷல் நேம் என்ன அப்படின்னா, இதோட காமன் நேம் என்ன அப்படின்னா, it is called phenol. காமன் நேம் என்ன? phenol. Phenol. இதோட பேர் என்ன? phenol. Is it clear? Yes. So you have to remember this name. The name you have to. Phenol. Is it clear? And there are other compounds that is not there in book. Please note this. The name will quote. This is going to be your common name. Is very important. Your name is benzoic acid. Benzoic acid. You know your common name. Benzoic acid. So you have to remember. You have to remember. Is it clear? Next, this is going to be CHO. Your common name is benzaldehyde. Benzaldehyde. Is it clear? Next. Your common name is this is called benzonitrile. Benzonitrile. Okay. Like this, there are many common names that is accepted by AIPAC. This you have to remember. Getting my point? Yes. The bracket level common name is here. That is accepted by AIPAC. Benzonitrile. Okay, and even this also is called Is it clear? This is called styrene. Styrene. The common name is styrene. Okay, is it clear? Very good point. So, like example, this is an example of mono-substituted benzene. What is substituent? Yes or no? Yes. Remaining, how many hydrogens are there? 5 hydrogens are there. There are hydrogens, singular hydrogen, hydrogen. Similarly, hydrogen. Is it clear? Sir, listen carefully. Listen. So, for example, you take bromobenzene. Is it clear? Listen. So, bromobenzene can be written like this also. This is bromobenzene now. Is it clear? This also bromobenzene. Both are same. This is bromobenzene now. Is it clear? This also bromobenzene. Is it clear? Yes or no? The only thing you have to remove one hydrogen, you have to insert next group. Is it clear? That's it. And the 6th layer is it clear? Is it clear? Only thing you have to remove one hydrogen. Instead of one hydrogen, you have to insert bromine. Clear? That you are placed among the 6 carbon we can place anywhere. Clear? So you have to remember this name. Is it clear? Yes. Next. Please remember their name. Okay. So I will ask. Your name is Anisole. Okay. CS3 bala. CS3 bala ME. Please note this. Ethyl bala ET. Agilistu ME na. M na CS3 எழுதிக்கலாம். M for methyl. அதே மாதிரி ET இந்த சிம்பல் மீனா ethyl. CS2 CS3. அதே மாதிரி propyl na PR. Is it clear? Propyl. இதெல்லாம் மீனிங். Is it clear? Is it clear? Shall I use this part? Then I take example. Mono substituted benzene. Is it clear? So இதுக்கு காமன் நேம் இல்லையா? இல்ல. சொல்ல பாயிண்ட் புரியுதா? இதுக்கு காமன் நேம் இல்லையா? அப்படினா என்ன இல்ல. இதுக்கு காமன் நேம் இல்லையா? இல்ல. Is it clear? புரியுதா? Okay. Next we will go for disubstituted benzene. Okay. Disubstituted benzene. Is it clear?
Disubstitution meaning என்ன? Naming of disubstituted. Disubstituted. Then there are two substitutes. Is it clear? Yes or no? Next. For example, suppose you take benzene. Okay. All the carbons are sp2 hybridized. Is it clear? So two hydrogens போல ரெண்டு Y ஐ replace பண்ணலாம். Is it clear? X வச்சுக்கலாம் நீ எதனால replace பண்ணிக்கலாம். So we have a Y. Y வச்சுக்கலாம் ஒரு hydrogen போல ஒரு Y. Listen carefully. Next Y ல எங்க place பண்றேன் அப்படினா next Y ல எங்க place பண்றேன் பாரு. Listen. Go to the body. Listen, go to the body. Both are same, right? So next Y எங்க place பண்றேன்னா இந்த Y க்கு adjacent carbonல place பண்ணலாம். புரியுதா? either இந்த சைடு place பண்ணலாம் இல்ல இந்த சைடு place பண்ணலாம். adjacent என்னது ரெண்டுமே either இந்த சைடு இந்த Y place பண்ணலாம் இந்த சைடு இந்த Y place பண்ணலாம். So this is going to be Y. Is it clear? இந்த சைடு place பண்ணலாம் ஒண்ணுதான் இந்த சைடு place பண்ணலாம் ஒண்ணுதான். Is it clear? Next you take another one. Okay, that is Y. Y constant வச்சுக்கோ. எங்க வச்சுக்கலாம் சார் இங்க தான் வைக்கணும்னா கிடையாது. புரியுதா? ஒரு Y fix பண்ணிட்டு அது adjacent place பண்ணலாம் அவ்வளவுதான். புரியுதா? அது இங்க வச்சுக்கலாம் இங்க place பண்ணிக்கலாம் இங்க வேணா place பண்ணிக்கலாம். Is it clear? Next you take the Y fix பண்ணிட்டு Y ஐ fix பண்ணிட்டு எங்க வச்சுட்டேன்னு சொல்லி next one carbon அவையில Y ஐ fix பண்ணேன். இது ஒரு கார்பன் அவை இது ஒரு கார்பன் அவை இங்க fix பண்ணாலும் சரி இங்க நீ எழுதனாலும் சரி இல்ல இங்க எழுதனாலும் சரி both are same. புரியுதா? இந்த Y ஐ fix பண்ணிட்டு ஒரு கார்பன் தள்ளி எழுதிக்கோ. Is it clear? ஏதோ ஒண்ணு fix பண்ணனும். புரியுதா? Next என்ன எழுதலாம் அப்படினா we have a this is going to be double bond. This is going to be Y and Y. இந்த Y ஐ fix பண்ணிக்கோ. இந்த Y இது Y இது Y. Is it clear? இந்த Y க்கு just opposite ல fix பண்ணு. There are three mode தான் இருக்க முடியும். First mode என்ன? adjacent ல place பண்ணனும். Second mode ஒரு கார்பன் அவையில fix பண்ணனும். Next mode இது fix பண்ணதுக்கு opposite fix பண்ணது தான் பேசணும். with respect to that group தான் பேசணும். Is it clear? Yes or no? சரி அதை எங்க வேணா fix பண்ணிக்கலாம். இது நீ எங்க வேணா fix பண்ணிக்கலாம். புரியுதா? சப்போஸ் இங்க fix பண்ண அப்படினா இதுக்கு ஆப்போசிட் இது. புரியுதா? இங்க fix பண்ணா இதுக்கு ஆப்போசிட் இது. புரியுதா? Is it clear? அப்ப with respect to this is it clear? அப்ப இந்த மாதிரி நீ place பண்ணிடலாம். Listen. இந்த மாதிரி நீ place பண்ண அப்படினா இதுக்கு என்ன பேர் அப்படினா this is called ஆர்த்தோ. இது பேர் என்னது? ஆர்த்தோ. பேர் என்னது? ஆர்த்தோ. புரியுதா? Is it clear? சோ அப்ப எழுதிக்கலாம் இது ஆர்த்தோ எழுதினா ஓன் எழுதிக்கலாம். என்ன எழுதிக்கலாம்? Is it clear? அப்ப மீனிங் என்ன அப்படினா 1 2 ல இருந்தா இது 1 ஆ இருந்தா இது 2 ஆ இருக்கும். இது 1 ஆ இருந்தா இது 2. அப்போ 1 2 ஆ இருந்தா அது என்னோட காமன் நேம் என்ன? ஆர்த்தோ. என்னது? அதோட பேர் என்ன? நெக்ஸ்ட் இது எழுதிக்கலாம். இது 1 இதை விட ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இத 1 வச்சாலும் சரி இத 1 வச்சாலும் சரி. அப்போ 1 2 3 1 3 ஆ இருந்தா என்ன வருது? 1 3 1 3 ஆ இருந்தா இதோட காமன் நேம் என்ன அப்படினா மெட்டா. What is the name of this one? Meta. இதோட ஷார்ட் ஃபார்ம் எப்படி எழுதினா M னு எழுதிக்கலாம். Yes is clear? Yes. Next இது வந்து 1 2 3 4 1 2 இப்படி இருக்கிறது பிளேஸ் பண்ணனும் 1 2 3 4 தான். அப்ப 1 4 ல இருக்கு. Is it clear? 1 4 இருந்தா அதுக்கு பேர் பேரா. ஓகே பேரா. Is it clear? இந்த இது வந்து 1 2 1 2ன்றது ஐபேட் 1 2ன்றது என்ன ஐபேட் 1 3ன்றதும் ஐபேட் 1 4ன்றதும் ஐபேட். அதோட காமன் நேம் என்ன? ஆர்த்தோ. 1 2 னா அது பேர் என்னது? ஆர்த்தோ. 1 3 இருந்தா மெட்டா. அதோட பேர் என்ன? 1 4 ஆ இருந்தா பேரா. அதோட என்னது? சிம்பல் இஸ் கோயிங் டு பி P. புரிஞ்சா? Is it clear? புரிஞ்சா? Yes or no? அப்போ this terminology you have to use only for disubstituted. mono substituted யூஸ் பண்ண கூடாது. அதுவே more than 2 இருந்தாலும் யூஸ் பண்ண கூடாது. this terminology you have to use only for disubstituted benzene. Is it clear? But now you tell me the given is it clear? For example, you take this one. You take this. Yes or no? Is it clear? Now you take this either இது 1 னா இது 2 இது 1 னா இது 2. Is it clear? Yes or no? So this is going to be 1 2. அப்போ 1 2 dibromo benzene.
ஓகே 1 2 டைப்ரோமோபென்சீன். இது என்னது 1 2 தானே 1 2 ரெண்டு நம்பர் இருக்கு, ரெண்டு சஃபிக்ஸ் இருக்கு, ரெண்டு சிமிலர் ஆன டை. அப்ப 1 2 டைப்ரோமோபென்சீன். Is it clear? So this can be called, இதோட காமன் நேம் என்ன வரும்? ஆர்த்தோ. ஆர்த்தோ நான் எழுதுறதுல O ன்னு எழுதிக்கலாம். ஆர்த்தோ டைப்ரோமோபென்சீன். டைப்ரோமோபென்சீன் இது இதோட காமன் நேம். காமன் நேம் என்ன? ஆர்த்தோ. அப்படினா என்ன அர்த்தம்? ரெண்டுமே ரெண்டு குரூப் அட்ஜசன்ட்டா இருக்குன்னு அர்த்தம். என்ன குரூப் பாருங்க? adjacent. For example, listen carefully. இது என்னது? இது என்னது? ஆர்த்தோ. because இது 1 இது 2 கரெக்ட்டா? அப்ப adjacentல இருந்து ரெடியூஸ் பண்ணோம் ஆர்த்தோ. adjacentல என்ன இருக்கு? yes or no? அது என்னது? இதுமே என்ன? ஆர்த்தோ. adjacent நால என்னது? ஆர்த்தோ. புரிஞ்சா? அது நீ எந்த adjacent வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். Is it clear? So எந்த adjacent வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். Getting my point? Getting? Yes. Next, come to this one. இதோட நேம் என்ன? What suppose you take this. Okay. So what is the name of this one? 1 2 3. பண்ணிக்கலாம். 1 3 டைப்ரோமோபென்சீன். 1 3 டைப்ரோமோபென்சீன். Okay, what is the common name? இதுக்கு என்ன ரிலேஷன்? ஒரு கார்பன் தள்ளி இருக்கா? ஒரு கார்பன் அவையில இருக்கா? ஒரு கார்பன் தான இடையில இருக்கு. ஒரு கார்பன் தான இடையில இருக்கு. only one carbon இருக்கு கேப். Is it clear? அப்ப அதுக்கு பேர் என்னது? மெட்டா. அப்ப என்னன்னா மெட்டா எழுத தேவையில்லை, ஷார்ட் ஃபார்ம் M ன்னு எழுதிக்கலாம். மெட்டா டைப்ரோமோபென்சீன். மெட்டா டைப்ரோமோபென்சீன். Is it clear? What about this one? What about this? What about this one? So 1 2 3 4. 1 2 3 4. இப்படி 1 4 தான். So 1 4 டைப்ரோமோபென்சீன். 1 4 டைப்ரோமோபென்சீன். Is it clear? அதோட காமன் நேம் என்ன? பாரா. P. பாரா டைப்ரோமோபென்சீன். Okay. Is it clear? Yes. Yes or no? So okay. How many derivatives you can? How many derivatives or how many isomers are possible? 3 isomers are possible if we have a disulfide benzene. For example, one is ortho, another one is going to be meta, another one is going to be beta. Is it clear? Suppose I can ask where the substituent in the activity. Again, you have to go for the alphabetical order. In order? For example, this for example, please copy this. Please copy this. So what is the relation between these two? What is this? What is this? This is the motion. Your relation meta. Because one carbon thalli. இப்படி எழுதணும் மெட்டாவா. இப்படி எழுதணும் மெட்டாவா. Because இடையில ஒரு கார்பன் கேப். Is it clear? What about this one? What about this one? Para. Because ஒரு குரூப் வந்து ஆப்போசிட். Is it clear? Ready my point? Yes. Shall I say this part? But this terminology is only for இதுக்கு மட்டும் தான். Disubstitute. Monosubstitute யூஸ் பண்ண கூடாது. More than 2 இருந்தாலும் யூஸ் பண்ண கூடாது. Only for disubstitute. Is it clear? Shall I say this part? Is it clear? For example, suppose you take nitro, fluoro. Is it clear? Yes or no? Two different substituents இருந்தா இது என்னது? Alphabetically first வரும், அதுதான் நம்ம lowest number பார்ப்போம். Is it clear? So அப்ப இது fluoro, nitro எது first வரும்? Fluoro. F தான் first வரும். அப்ப 1 2 3. அப்ப first எழுது என்னது? 1 fluoro, 1 fluoro,
3-nitrobenzene. ಇದರ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಏನು? ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ರಿಲೇಷನ್? ಮೆಟಾ. ಅಪ್ಪೋ ಮೆಟಾ ಎಂ ಇದು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಎಫ್ ಮೆಟಾ ಫ್ಲೂರೋ ನೈಟ್ರೋಬೆಂಜೀನ್. Get my point? Yes sir, no? Yes. No. Yes or no? So if you have two different substituents, you have to go for the alphabetical order. And these இது ரெண்டுமே என்ன ரிலேஷன் இருக்கு? ஒரு கார்பன் தள்ளி இருக்கு, அதனால மெட்டா. புரியுதா? Suppose next example. Next example. For example, suppose take this one. Is it clear? Yes or no? Yes or no? Yes. So in this case, you would have இந்த மாதிரி ஒரு base specific name இருக்கான்னு பாரு. Specific name னா ஒரு common name கொடுத்திருக்கோம் இல்லையா? Yes or no? Common name கொடுத்திருக்கோம் இல்லையா? இதோட common name என்ன? அது பேர் என்ன? Phenol. அது பேர் என்னது? Phenol. என்னது? Phenol. Base name இல்ல common name. இல்ல specific name சொல்லலாம். Base name னு சொல்லலாம். Common name னு சொல்லலாம். Specific name இருந்தது அப்படினா specific name இருந்ததுனா specific name னா நான் bracket ல கொடுத்திருக்கேன் அதான் specific name. புரியுதா? அந்த மாதிரி சப்ஸ்டிட்யூட் இருந்ததுனா listen carefully. Listen. இப்போ அந்த specific name இருக்கு இல்லையா? அப்போ அது ஒரு சப்ஸ்டிட்யூட் இருக்குமா? இந்த OS இருக்கு இல்லையா? That should receive the OS number. Please note this. அதுக்கு தான் நீங்க OS number தரணும். Specific name னு சூஸ் பண்ணிட்டீனா அதுதான் நீங்க சஃபிக்ஸ்ல எழுதணும். புரியுதா? பென்சீன் முடிக்க கூடாது. In this case நம்ம என்ன பண்ணோம்? பென்சீன் முடிச்சோம். பென்சீன்ன்றது specific name கிடையாது. புரியுதா? Specific name நான் bracket ல கொடுத்திருக்கேன். Is it clear? Some common names are called base name, specific name. இதோட பேர் என்ன? Phenol. இதோட பேர் என்ன? Phenol. அப்ப அந்த substituent should receive the lowest number. அப்ப இது 1 2 3 4. கரெக்ட்டா? 4 இருக்கு bromo 4 bromo. 4 bromo. இதோட specific name என்ன? Phenol. எழுதிக்கோ. இப்படி 4 bromo phenol. இது 4 bromo phenol. Is it clear? இதோட common name எழுதிக்கோ. Common name இது ரெண்டு ரிலேஷன் para அப்போ இந்த 4 பதிலா para bromo phenol அவ்வளவுதான். Para bromo phenol. Any point? Yes or no? Yes. Similarly, you have to apply the same rule you have to apply for other substituents. Is it clear? Next we are going to discuss about tri-substituted. Tri is naming of tri or more than 3. More than 3 or more than 3. That is tri-substituted or you can say polysubstituted. Polysubstituted benzene. Naming of polysubstituted benzene. Polysubstituted benzene na meaning enna 3 irukkom illa more than 3 irukkom it is called polysubstituted benzene. Okay, poly appadina meaning. Okay, that is naming of polysubstituted benzene. Polysubstituted benzene. Is it clear? Is it clear? Yes. Polysubstituted meaning? Polysubstituted meaning? 3 or more than 3. Is it clear? Yes. So in the polysubstituted benzene enna nomenclature use பண்ணக்கூடாது. You should not use ortho, para and meta. This business you should not do in the case of polysubstituted. Only இது மட்டும் தான். Disubstituted மட்டும் தான். Is it clear? Next is polysubstituted benzene. Is it clear? Next. First case. Is it clear? So you have to go for the lowest adhe rule. Lowest locant rule.
lowest local control. Okay, lowest set of numbers. Lowest set of numbers. Okay, lowest set of numbers. Is it clear? Lowest set of numbers. Lowest set எப்படி நான் சொல்லிருக்கேன். Is it clear? Lowest set of numbers or lowest local control. இது lowest one பார்க்கிறது. Is it clear? Then you have to arrange the subsequent in alphabetical order. புரியுதா? For example, take this one. Okay. So this is going to be CL. EV. okay, is it clear? Try substitute benzene. With try substitute benzene. Is it clear? Now, you can go for the lowest local control. Lowest possible number bar. அப்ப நீ ஸ்டார்ட் பண்ணி ரேண்டமா பண்ணனும். Is it clear? So you can start from here 1. இங்க 2 substituent கிடையாது. Whereas இந்த பக்கம் 2 substituent இருக்கு. But 2, next to 3, next to 4, next to 5, next to 6. Is it clear? அப்ப substituent எங்க appear ஆகுது மார்க் பண்ணு. 1 ல appear ஆகுது. Next இங்க appear ஆகுது. 2 ல appear ஆகுது. Next in this case 4. Next in this case 4. இங்க எழுது. For example, can take this example. In this case, CL, NO2 and NO2. Is it clear? இப்போ நம்ம இங்க இருந்து ட்ரையல் எரர் பண்ணனும். புரியுதா? இப்படிதான் கிடையாது. You have to go for the lowest is possible. அப்ப இங்க சப்போஸ் இங்க 1 போ. இங்க 1 ஸ்டார்ட் பண்ணு. 1. இங்க 2 ல சப்ஸ்டிட்யூட் கிடையாது. ஆனா இங்க 2 ல சப்ஸ்டிட்யூட் இந்த பக்கம் போனா அப்ப இங்க 2. அப்ப இது 3, இது 4, இது 5, இது 6. இப்போ லீவ். So 1 ல என்ன 1. Is it clear? Next இருக்கு 2 ல இருக்கு. Next substituent இங்க இருக்கு 5. Is it clear? You compare these two. Compare these two. Is it clear? அப்ப இங்க இருக்கு 1 2 5. Is it clear? அப்போ 1 கேன்சல் ஆகும். விட முடியாது. 2 கேன்சல். 4 versus 5 இது lowest number. அப்ப எந்த நம்பர் கரெக்ட்? இது கரெக்ட்டா இது கரெக்ட்? So this one. Is it clear? So this will stop.